Hello. 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 రెండు మైక్లో మైక్ తీసి వచ్చేసాను. హలో. హలో. అంతే. హలో చెక్. Hello. To all the dignitaries, faculty, students, and distinguished guests from different areas to attend the National Education Policy Seminar workshop that is being conducted today by our college, PR Government College Autonomous Kakinada. In this regard, we are very happy students
to invite you all for this morning session. And I request all the participants to watch the proceedings and to follow keenly. All of you know that this policy, National Education Policy, was introduced in the year 2020. Since then, so many changes and so many inputs have been given to the higher education institutes by different colleges from time to time. In this regard, under the guidance of our principal sir, today we are conducting this workshop at national level. All of you know that this National Educational Policy 2020 aims at equitable, flexible, multidisciplinary education to all the students who are attending colleges, schools in our country, across the country, to address the diversity and the multidisciplinary activities of the college, higher education institutes, or primary education institutes, whatever they are. Education is for all. So this is the aim of National Education Policy. So in this regard, today, with these opening words, I take the privilege to invite our ever dynamic and guiding force, our principal and president of this session, Dr. K. Anjaneyal Garu. I invite sir onto the dais. Please give a big round of applause. Thank you very much, sir. I request C.H. Vanilla Madam to honor sir with a flower bouquet. Give a big round of applause. Now, privilege to invite Professor N. Uday Bhaskar Garu, Head and BOS Chairman, Commerce and Management Studies from Madikavi Nannaya University, Rajamahendravaram. Thank you very much, sir. And I request Maunika to honor sir with a flower bouquet. Thank you very much, sir. And now I request Professor P. Abhay Garu from JNTU Kakinada. Please, sir, we invite you. Please give a big round of applause. I request Durga Bhavani. Please present a bouquet to sir. And also, I take the privilege to invite our Vice Principal, Sri V. Sanjeev Kumar Garu, onto the dais. Sir may join soon with us. And I request Dr. P. Hariram Prasad Garu, our college IQS coordinator and convener of this program. Dr. Hariram Prasad Garu onto the dais. I request Devi to present a bouquet. And it is my privilege to invite Dr. D. Ramarao Garu, Principal, Bar onto the dais. Let us welcome Ramarao Garu onto the dais. And I request Sushmita. I request Sushmita to honor sir with a flower bouquet. Thank you very much, sir. Now we are having all the distinguished guests on the dais. So it is the time to lightening of the lamp program. Sir, we request all of you to join with us to the session, lighting the lamp, sir. Sir, John Samuel, sir, and the other students, please facilitate lighting the lamp, sir. And I request the madams and other faculty to join with us.
And I again invite all the dignitaries onto the dais. Now, I request our college team to deliver the prayer song, which is led by MVR sir. Please, Ranama. అక్కడి నుంచా ఇదిగోండి మైక్. जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यदात्री। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यदात्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यदात्री। जय जय सस्यामल सुश्यामचला चेलांचला। जय वसंत कुसुमलता चलित ललित चूर्णकुतला। जय मदीय हृदयाशय राक्षारुण पदयुगला। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यदात्री। जय दिशांतगत शकुंत दिव्य गान परितोषणा। जय गायक वैतालिक गल विशाल पद विहरणा। जय मदीय मधुर गेय चुंबित सुंदर चरणा। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यदात्री। जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री। जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यदात्री। Thank you very much, the team who has offered the prayer song. And now, I request our college IQAC coordinator and convener of this program, Dr. P. Hariram Prasad Garu, HOD, to deliver his words about the workshop and the importance of National Education Policy 2020. So I request Hariram Prasad Garu. Good morning, ladies and gentlemen. I deem it a privilege to welcome all to the NEP 2020 at 5 years practice and progress workshop. The workshop being conducted by the directions of the Government of India, that is every higher education institution, every university and autonomous colleges has to reconcile the practice and progress at 5 years. That is the mandatory recently given by the Government of India. In view of the above suggestions, we came forward to organize this workshop with Akhil Bharatiya Rashtriya Shaikshic Mahasangh to prepare a roadmap to go forward. Coming to NEP 2020, I proudly share that luckily we associated with Professor T.V. Kattimani, former Vice Chancellor, AP Tribal University, who is the member of NEP 2020 committee on that time, and we have given some key inputs related to Indian knowledge system, Indian languages especially, and culture. That's why now our college students and +2 level students also allowing to write their semester and exams in their own mother tongue. That recommendation made the time, on the time by me.
especially. Not only that, we are seeing that in every railway station, there is an opportunity to establish a shop, a counter, one station, one product. That is also promoting the Indian tradition, Indian culture, and Indian knowledge. That is the key point of the NEP 2020. Coming to the practice of NEP 2020, I am happy to inform that ours is the first state who implemented NEP 2020 policy in true spirit. As a part of that, we adopted single major system at UG level in state universities and other affiliated colleges in the year 2022-23. Now, we are enjoying the fruits, and our second year, final year students are doing internships, apprenticeships, and empowering in all aspects. This is the one side of the coin. Every government policy have both sides. We have to see the another side of the coin. We are facing more problems in implementing the single major system at especially college level. Nearly 220 teaching posts are kept surplus with commissionerate. AP Mangalgiri. No workload for conventional courses and workload in affiliated colleges. Because there is only single post. Nearly their workload 38 hours. How to run the colleges at that level in affiliated colleges? This is the other issue. Okay. In this juncture, we have discussions, deliberations in this regard, and submit a consolidated report to the government to address these all issues and challenges. Hence, I request the dignitaries, HODs, and faculty members to participate actively to prepare in these lines to go ahead. As a language teacher, I want to say the beauty of the Indian knowledge system or in the languages described in Indian literature, that is in 13th century, one said that the distance between the sun and the earth is in his own language, in his mother tongue Hindi. He tells that Yuga Sahasra Yojana Parabhanu. Yoga Sahasra Yojana Parabhanu. Bhanu, we know Bhanu means sun. Earth from the sun, the distance, उन्होंने केवल दो शब्दों में बताया है. सिंपल గా రెండు లైన్లో చెప్తాడు. ఏమంటాడు చూడండి. యుగ मतलब 12,000 years. सहस्र 1,000. योजना का मतलब 8 miles, sorry. 8 miles. 12,000 into 1,000 into 8. 96 crores miles. Exactly. Recently, NASA also declared the distance between sun and the earth nearly that figures. That is the beauty of the Indian knowledge system. Hence, we have to promote language and literature, culture. Not only that, in our Indian tradition, and Indian culture, we have 4 Purusharthas. Dharma, Artha, Kama, Moksha. We are following these lines. Dharma, Artha, Kama, and Moksha. In Indian context, we are always following Dharma and Moksha. First, last, తీసుకున్నాం మనం. But Western side, Western philosophy ఎలా ఉంటుందంటే అర్థ అంటే మోక్ష. అర్థ అంటే ఫైనాన్స్, తెలుసు కదా మనకు, డబ్బు, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం. అంటే దే ఆర్ ఆల్సో ఫాలోయింగ్ ది
చతుర్విధ పురుషార్థ, అది నేను చెప్పేది. అంచేత భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజ్, లిటరేచర్, కల్చర్లో ఉన్నటువంటి ఈ వాల్యూస్ని, ఎథిక్స్ని వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్. దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ఈపి 2020. ఊరికే ఏదో కాలక్షేపానికో లేకపోతే ఏదో మనం చేయట్లేదు. ఎన్ఈపి 2020లో ఏదైతే రికమెండ్ చేశారో నాక్లో కూడా అవే పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. అవకాశం ఉంటే పీపీటీ వేసి మన ప్రవీణ్ గారిని నేను కానీ వివరిస్తాం మీకు. ఏదైతే ఎన్ఈపి అది మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేదా అది చూస్తారు వాళ్ళు. ఎన్ఈపి 2020 కరెక్ట్గా అమలు చేస్తున్నారా లేదా, అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా కాలేజీ యాక్టివిటీస్లో, కరికులం ఒకటే కాదు. సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం టు డిస్కస్ ద రైట్ టాపిక్. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రిన్సిపల్ గారికి ప్రత్యేకంగా ఐక్యూఏసీ తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ఎక్కువ టైం నేను తీసుకోను, ఆనరబుల్ గెస్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ గారిని ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరు. Good morning to all of you. Good morning. Good morning. Now I'm Dr. K. Anjanailu, principal of this college, and a warm welcome to all the faculty members and guests, remaining delegates from outside. Okay. Now we are organizing a national workshop on NEP 2020, a 5-year practice and progress. On behalf of my college, a warm welcome to all the participants and special guest Sri Gunta Lakshmaji, National Joint Organization Secretary. He is giving his lecture online by afternoon. And our keynote speaker, Madan Mohan, a professor of IAS Andhra University, he is also in online in the afternoon session. And distinguished invited speaker, Y.V. Ram Reddy, he is also met on online. The meeting is conducted by online and offline, so that delegates are giving lectures in afternoon session. So there are Professor Uday Bhaskar and Dr. G. Abhay, both are available on the class and on the 2020. And some of the important key persons are coming and join in the group within short span of 1 or 2 hours, 1 hour, first hour online. They are joining in our sessions, okay? Special thanks to our commissionerate members, mainly Honorable Chief Patron, Dr. Narayan Bhartagupta, IAS, Director of College Education, and Dr. C. Chapudi Krishna Garu, Joint Director, and our RJD, PV Krishna Ji Garu, and ABRSM allied members, Dr. Balasubramanian, General Secretary from SRR College, Vijayawada. So my dedicated colleagues, enthusiastic members, and the press and students, to all. Very good morning to all of you. It is with a profound sense of purpose and great joy that I extend each one of you a most heartfelt welcome to Vidapur Rajas Government College at Anas. This event would not have been possible without the guiding light and unwavering support of the chief patrons. Mainly the Akhila Bharatiya Rashtriya Saishik Mahasangh, ABRSM. So now the organization is jointly getting support from the ABRSM and conduct this national program. Because the ABRSM is propagated NEP in overall India. They are conducting various things in universities and colleges
and they are organizing their own separate platforms to propagate this special achievements what they are achieving in the NEP 2020. So this thing is mostly concentrated on ethical concepts of this NEP. So new NEP is based on, or its more basic content is value education. So previously there are so many committees are there that committees are worked. So our education system, how to suitable to the Indians, they are giving some guidelines and are developing the system, but they are not deviating from the British structure of education. But NGP 2020 is purely different, and it is quite taking a different notion to the education system in the modern India, because new education policy, NEP 2020 changes this, particularly the policy aim to ensure every child, regardless of background, has the right to quality education is a moral imperative. It emphasizes inclusivity, ensuring that girls, children, and with disabilities and those from marginalized communities are not left behind. This aligns perfectly with propagated associations ABRSMs focus on social concern and serving the needy people. So curriculum redesigned for foster creativity, critical thinking, and problem solving, aiming to create not just graduates, but innovators, thinkers, and well-rounded human beings. This is the magnification of ideal educational system that focus on the moral, spiritual, and physical development of the individual and the society. So, for us in higher education, the NUP is nothing sort of revolution. It promotes the establishment of large multidisciplinary institutions where a science student can learn music and a commerce student can explore literature. This breakdown architects and fosters the innovative thinking that is crucial for a Viksit Bharat. So different aspects of education was introduced in NEP 2020. There's nothing but choice-based education. Furthermore, the policy push for institutional autonomy is a cornerstone for excellence. For an autonomous college like ours, this is a powerful endorsement. It gives us the freedom to innovate in our curriculum and create a unique educational identities. The establishment of National Research Foundation is another aiming to build a vibrant research culture across our universities. I would also like to once again our educational propagators, Lakshmaji, as giving ethical educational system and moral values was introduced in the school level. From third class onwards, a value education book is there right now. Previously, there is no value education in class school studies. They are getting ethics only from the religions, not for a separate education system. Whatever the ethics we are learning, it is coming from religions only. But now the ethical or value education is separately introduced and learned to the students so that they develop the value system in human beings or in Indian society. The academic structural change is also done. That is, school education system intermediate was added to the schools 5 plus 3 plus 3 plus 4. Previously, that is different. 10 plus 2 plus 3. That was changed from 5 plus 3 plus 3 plus 4. So why they are changing this one? The life of or the learning capacity of the student
is categorically divided so that where they can learn it properly in the values. I mean, critical or analytical, innovative thoughts. That is more important. Root learning కాదు ఇప్పుడు కావాల్సింది. They want a critical analytical learning is introduced in latest education system, the modern system. So that a previous గా ఉన్నటువంటి root methodic or that means a bonded or traditionally fixed syllabus, and from generations to generations they are teaching only one subject. What? From generations to generation, a single system of education has been continued from generation to generations. But now the NEP 2020 has changed the system. That system is introduced in 1935 by Macaulay. That was continued up to 2020 in various methods. There is no change in that education. But whereas in other countries, almost all the countries were changed the education system in 1950s, 1970s or 2000 and rapidly developed their economy, and the countries are also very advanced in the society. Society is always growing. There is no developed. It is developing stage, always developing stage. Why? Because the society has changed by education only. Education must be changed, then only we will progress in all the fields. But our education system has not been changed so far. Up to 2020, how can we develop? So because of development, our innovative thoughts are our thinking capacity are observing the international concepts. So many things are involved in the NEP 2020. And now the credit system or choice-based systems are adapted from the international boards. Almost all credit system was introduced in England in the long back ago. But in 2020, we are introducing the credit system. We are getting credits, 140 credits here in the university or in our college. Then automatically we will get a seat in England college. Why? Because the international education based on the credit system that was introduced in India in 2020, but England was introduced in 1940, 1970, 1980s. So that we are very lagging in the education system. Now, some policies are taking innovative steps to develop our ideology, our internal thoughts, our innovative thought, or cultivating our intellectual minds. So that so many steps are involved in NEP 2020. It will become more focusing in the right world. Now our education is competent to international standards. Even NAC introduced 5 scale systems, level 5 levels, first level, second level, third level, fourth level, and fifth level. And the NAC itself has said that the fifth level institutions are not stayed in India. We are entering into the fourth level only. But why they introduced in the fifth level of criteria in the NAC? They don't know. Fifth level universities are in the abroad. Only Delhi IIT University and Science University in Bangalore are competent to fourth level. That universities are competent in the level 3. Our autonomous colleges are level 2 only. We should not cross to that level 2. Whenever we are introducing the entire research work in afternoon session, and so many research guides are there and so many publications are there. They want so many researchical aspects in third criteria, third level. Only second level is
autonomous colleges, and the first level is common to all colleges, so that they are giving credited, accredited. So even the government has not stressed on that education system, even now also. So employment is not the criteria for the education. Knowledge is the criteria for education. Employment is different. This knowledge is choosing, or we are making the students to get the employability. We are giving knowledge, sufficient knowledge to survive in the society or to getting the job, whatever it is. Job is not the parameter for the education. The education is different from jobs. So that on these lines, the EAP 2020 has given so many directions. Now we are following and we are adapting so many systems in the autonomous colleges and the universities. One more thing, the knowledge-based indications, knowledge-based seminars, knowledge-based certificate course, knowledge-based, so many they are giving. But why they are introducing these knowledge-based subjects? Knowledge-based means knowledge is the core content of the human life. It will settle their life as in a self-employment or the government or the private employment. So whatever it is. So that the NEP is concentrated on the knowledge-based, value-based. These two are core contents, and these two are promoting in the higher education system to equate with the world colleges, the international standards in all aspects. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Now I request Professor Abhay Garu to deliver his lecture. ఉదయ్ భాస్కర్ గారు మనతో NEP 2020 మీద వారి అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకుంటారు సార్. Good morning to all. I feel it is a privilege to stand in this prestigious college. Respected Principal Dr. K. Anjaneyal Garu, Coordinator IQAC, Hariram Prasad Garu, and another distinguished speaker, Abhay Garu and Abhay Garu. Then Dr. D. Ramarao Garu, Principal Government College, my Barua, and my good friends in the Commerce Department, Nageshwara Garu, Pondarangara Garu, Lakshman Garu, and faculty colleagues, and our BYS member, Narsar Reddy Garu, faculty friends, and very few students are there. Good morning to all of you. At the outset, I congratulate the IQAC cell for organizing an apt program. I don't want to waste your time, neither my time. So let us focus on what is required, what is expected, and what we are doing, and what we are supposed to do. So in terms of implementation of NEP 2020, I prepared a layman PPT, and most of the learned colleagues may be knowing all these facts. I don't want to stress on all these facts. So I quickly skip those facts which you are already familiar with, and I would like to focus where the system is finding some troubles, where the system is finding some challenges, etc., etc. One of the objective of the NEP 2020 is for inclusive growth. Inclusive growth in the sense gross enrollment ratio has to be increased.
irrespective of the name of the course. సో ప్రతి కోర్సులోనూ రేషియో పెంచాలి. ఆ పెంచడానికి ఇందాక హరిరామ్ ప్రసాద్ గారు చాలా మంచిగా మాట్లాడారు. ఆయన చెప్పారు కొన్ని కోర్సెస్లో జారట్లేదు, కొన్ని కోర్సెస్లోనే చేరుతున్నారు. స్టూడెంట్స్ ఆర్ జాయినింగ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ కన్వీనియన్స్. ఎస్పెషల్లీ ఐ షుడ్ నాట్ సే దిస్, బట్ ఐఎమ్ deemed to say maths, physics, chemistry, which are basic sciences, but people are not preferring maths, physics, chemistry, and they are choosing the computer science. And other social sciences also are not considering. Okay, commerce and management they are considering. So what is happening is the other courses curriculum, other courses syllabus, and the other courses maybe the subjects which are there, we have to revolutionize anything and we have to put it in the BOS, and then BOS should give 100% full flexible freedom to the colleges to revamp the entire syllabus so that the curriculum should itself attract the students. And then there should be some employment opportunity. As Sir told, Anjaneyulu garu told, employment is not only the purpose of getting a degree, maybe knowledge gaining may be another objective, or maybe satisfaction of learning may be another objective. So we have to design all such cases. So my discussion may be in a very formal and informal manner to critique on the implementation issues of NEP 2020. Next slide. So these are all, you may be knowing, equity and inclusion. I told equity, like if you consider India, 60% of the India is in rural areas, but the education is not reaching to the rural part. Unprivileged people are there. Let it be socially unprivileged based on the caste, creed, and religion, or maybe physically challenged students may be there. So education is for all. So we have to extend the education for all the students, and no student should not left behind. That is the equity. We have holistic development. So it's not only the curriculum, marks, percentages, grades, and one should think of overall and all-round development like sports, games, music, etc. Curricular and extracurricular activities may be incorporated in the syllabi, so that student should feel comfortable and happy for the overall development. That is maybe the second objective, which will visibly we will understand the creativity and the lateral thinking and other things. But the present education system only focusing on the curriculum, grades, and all. So you should incorporate more of curricular and co-curricular activities and extracurricular activities, so that student will maybe for the benefit of overall development. Then flexibility, we'll be discussing the multiple entry and multiple exit, as you're all aware of it, but how far we are adopting it. So we say that multiple entry, multiple exit is there, but are we adopting? That's a question mark. I leave it to the house. But in its true sense, let us all give flexibilities to the student regarding taking admission into a course, or the same freedom when they would like to leave the course. That flexibility is there. One form of understanding the flexibility. And another form of flexibility, as Hariram Prasad garu told and Anjaneyulu garu told, like interdiscipline, intercourse choices. Suppose the choices may be wild and vivid varieties. We can permit it. We have to permit. So in 2008, Adikavan University was set up in 2006. In 2006 itself, we introduced the choice-based credit system, CBCS. That was we introduced. At that time, we don't have affiliations. We have only university courses. That time only we have only 6 courses, 6 PG courses. That time itself, we introduced CBCS, and we have faced many big challenge from the students. Students are not interested to take choice-based credit system, and we compelled them to take the course from other disciplines. Like a chemistry student may take a CBCS course in mathematics, or a mathematics students may be interested to take a course in accounting. But we insisted them for 4-5 years. Later the system has been changed. But now
Again, NEP is saying the same. Flexibility in terms of taking the courses and flexibility in terms of conducting the examinations also. So when we say examinations, the COE may be angry with me. So we have a rigid examination pattern. Once we issue a schedule, every one of us should stick to that particular schedule and no deviation. But as a larger heart, NEP 2020 says that flexibility to I would like to take the exam, I'll take. I'm not interested to take the exam. Next month, I would like to take the exam. Okay, you can take it. Some of you might be interested in maybe knowing about IIT BS degree course, so which was introduced by IIT and which is earning crores of rupees. So they have their own exam plan. They have their own assignment submission plan. Understood that it is not easy to complete the course, but student is given flexibility in terms of selection of the course, in terms of leaving the course, in terms of taking the exam or not taking the exam or anything. So in such parameters, to the extent possible of respecting the college norms and guidelines, we have to incorporate the flexibility. Then multidisciplinary, breaking down the subject boundaries. So we are all restricted with several boundaries. Somebody is taking my subject, I'm not happy. So being a management student and teacher, if I would like to know something in civil engineering, sir will immediately ask, why sir, why you would like to join in civil engineering? Why you would like to take one course from this? Somebody from a commerce student would like to join physiology in MBBS. Then people are crazily laugh at him. But NEP 2020 says that, okay, you put the entry exam, entrance level exam, very tough, damn tough. Only the candidate who have caliber and credentials only will pass. Otherwise, you permit. So that is what the objective. Go to the next aspect. Next slide. This you may be knowing it. I don't want to spend much on this aspect. For the ease and convenience of the student only, the age-old 32 years age-old system of 10 plus 2 plus 3 has been revamped to 5 plus 3 plus 4. Go to the next slide, sir. This is on foundational literacy and numeracy. The objective here is like maybe the student who is studying in 3rd class to 8th class should be comfortable in reading rather than reading, understanding the subject. So the existing system insists by-hearting the subject, and fear is injected in the curriculum. Out of fear, maybe from the parents or maybe from the teachers, he is learning, but it is not out of passion. Somebody should learn. A simple example I will give, and I'll skip this slide. Suppose I want to teach the student who is at the 4th class about how a railway station will look like. So what I will do is I will show the picture of a railway station, platform, train coming, guard, etc., etc. Then student will remember, okay, this may be the, in his imagination, this may be the railway station that will look. NEP 2020 says that show the picture and take them to the railway station. Take them to the railway station. Hire some auto or bus to the extent possible. Ask them to stay in the railway station for half an hour. Let the train come in, watch it. Let the train go, watch it. Then some student will explain about what is a railway station, how he feels. The impression of the second is far better than in creating an understanding over the first. So we will say activity-based teaching. We will say inclusive teaching. We will say storytelling, whatever the names may be. Experienced learning, all the names may be. The one single point agenda is involve the students in the joy of learning. Once they understand the topic and concept, there is no need to by heart. Once they understand, they may be free to create and invent new things. So that is what Bloom's taxonomy, there are some levels are there. I don't want to stress on that. So we're all teachers, so we should inculcate such skills that whether students are understanding your subject or not. We conduct generally YOC examinations at the end of MBA and MCOM. We often ask one question, though who is good at MCOM first class, we ask what is the difference between a ledger and daybook.
Ledger and daybook we taught many times in degree, PG and all. We will show them this is a ledger and this is a daybook. Please find what is a daybook and what is a ledger. But students, they're not good at, but they are very good at posting the journal entries. They are good at bank reconciliation statement. They are good at all the mathematics calculations and all. But in practice, they don't know what is a ledger and what is a daybook. So practical oriented approach, as sir told, experiential learning, one should focus on that. Then shift in assessment. I already covered this point from rote memorization to conceptual understanding. If you like it, then you will understand it. If you don't like it, maybe because of the peer pressure, maybe pressure from the parents, family, you joined some course, then that's a different story. That's why the flexibility is given for the admissions. If you like the course in BSc Mathematics, join. I don't like BSc Mathematics, but still I joined in BSc Mathematics, gone is the case. Then gone is the case. Then it is the burden of the faculty to promote, and that's a different story. I don't want to talk on this. Go to the next slide, sir. This is already we discussed about multiple entry and multiple exit. I urge the faculty members, somebody is leaving or not continuing or not interested to continue a particular course. Is it because of our mistakes or is it of his choice? Suppose if we are not teaching properly, maybe the college is failed to provide enough resources. Because of that, student is leaving, we have to admit our fault. If the student choice is to learn something else and he is not fit for that particular course, let the student leave. So that is what one should, everybody with a big heart, we have to accept. We have to practice this multiple entry and multiple exit. But in reality, colleges, not the government colleges, I should not say, maybe some colleges insist the payment of 100% fees of all years. You joined in the first year and not interested in the second year. Okay, good. You paid all the year fees and you leave. Then student is at loss. So, but that's it. Okay, we'll talk on that. Then academic bank of credits. Our university is strongly insisted on academic bank of credits, and huge resistance was we witnessed it from the colleges that students are not enrolling to academic bank of credits. But the purpose and objective of academic bank of credits is once the student got a job, then there is no need to consult the college principal or the university for its genuineness. Suppose an employer would like to verify the background of the candidate, certificate verification, a ID will be created and that ID will be shared to the employer, and employer by himself will check the genuineness of the certificates. I lost my certificates or my certificates were stolen, damaged, but is also you can recover in the ABC. It's simply digitalizing the your certificates and it is more easy, convenient for the students only. So NEP 2020 also insists not to carry the certificates physically and upload them into ABC. So next slide, please. Other key features, emphasis on technology, language policy, and teacher education. So technology itself is a boon. Sometimes it is also a barrier. To what extent we are incorporating the technology. Suppose if you ask me to teach the same thing without this PPT and this mic, I have to take the class, but the effect and impact may be little different. Suppose when you are taking the class, maybe in your classroom, your principal is kind enough to provide some LCD board, LCD projector, and a smart board, and maybe Wi-Fi. All facilities were provided by your principal, and you are supposed to take a lecture. Then you feel happy to take the class. So you are bringing the technology to the class and making everybody to use it. So even a 10th class student or maybe the intermediate student is far better than us when we talk about technology and all. Whatever the options that you use in a mobile phone and computer, they know far better options than us and they're far good at than us. So we have to incorporate all these technology and that advantage in our teaching, learning, and assessment process. That's only the difference between IIMs, IISs when we say about this case. And language, there is no hard and fast rule to speak in English. Suppose, but language barrier is also there. Mother tongue we can use.
And the only importance is whether whatever you speak, whatever you communicate, whatever you teach in the class, whether students are understanding or not. We have to check and question. మీరు మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు, పిల్లలకు అర్థం కావట్లేదు, ఉపయోగం ఏమీ లేదని ఇది చెప్తుంది. సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్పి వాళ్ళని స్లోగా ఎలివేట్ చేసి వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా లాంగ్వేజెస్లోని మనం మాట్లాడాలని కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలని ఎన్ఈపి చెప్తుంది. అంతకుముందు తెలుగులో మాట్లాడితే కొంతకాలం క్రితం పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ప్రిన్సిపాల్ గారు మీరు తెలుగులో మాట్లాడారు 5 నిమిషాలు నేను విన్నానని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడటానికి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. ఎందుకు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నామంటే అందరి మదర్ టంగ్ తెలుగులో కాబట్టి తెలుగులో చెప్తే వాడికి అర్థమవుతుంది ఆ కాన్సెప్ట్. వాడు ఎక్కడ ఆగిపోయాడో అక్కడి నుంచి మనం మొదలు పెట్టచ్చు. సో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్ కూడా ఉంది. దట్టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్లో మదర్ టంగ్నే యూజ్ చేయమని చెప్తుంది, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్. బట్ యువర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్సిస్ట్ ఇంగ్లీష్, then go for English. But in some university there is an option given, you can take your examination either in English or your own mother tongue. There is an option, you can exercise that option. That is also, we can consider that it is a flexibility that is given to the student. And teacher education also, new policy has been initiated, and 4-year integrated BEd program will become the minimum degree qualification to teach who are eligible TET and TET qualification, DED, MED. There is also revamping structure is there by 2030, and what to teach and how to teach. The teaching curriculum and methodologies also, the board is paying attention for improving the quality of teacher education. Next slide. So this is what my first part of conclusion. We are all instrumental in implementing the NEP. Maybe in the current scenario, I am working for a university, Sir is working as a principal, somebody is working as a coordinator and head of the department, somebody are taking a course, somebody are students. But we are all instrumental in implementing this NEP 2020 with all our consolidated unconditional support. Only NEP 2020 will be implemented. Suppose university says double measure. Why university says double measure? We will get instructions from APSHI. And university says double measure, and colleges may be resist. Okay, if we go for a double measure or single measure, some students may be there. So these resistance will be sorted out. And why the objective of single measure or double measure, we should understand in its full scenario. Then the cooperation may be extended. We have Narsareddy Garu also is our BOS member. We face several challenges in the BOS meetings. Why we should introduce this paper? Why not? Why this examination pattern should be this? Why internal marks only 60-40? Why 70-30? Everything need to be discussed, and what is good for the betterment of the student, knowledge enhancement, that particular change in the academics examination pattern should be given. At this point of time, I request the principal to give full freedom to the BOS, to all your BOS, because yours is an autonomous college, to give full freedom to the BOS so that their gross enrollment ratio may be enhanced. So there are several factors to join in a course. One of the factor may be the greatness and beauty of the curriculum and the syllabus, and let all the faculty join hands to design the curriculum in such a way that the student should prefer to join this particular course. Next course. So I would like to focus on, as the workshop title is 5 years practice and progress of NEP 2020 from 2020 to 25. I don't have much slides. I have very limited slides. Don't worry. I don't want to bore you. So I would like to focus on the real-time challenges also while implementing the NEP 2020. So next slide. So this is already, I missed one of the point, insisting on the vocational education and skill development. As I'm comfortable and familiar with taking examples of MBA and commerce, suppose if MCOM is there, MCOM can introduce some courses where they can employment, let us say practicing GST. If they incorporate this course as an add-on course, so they can become an auditor, at least they can earn some 10-15,000 comfortably. Suppose maybe your course, so what are the value added course
that are fit for your course structure, which are good at promoting the employment. Some income generation will be there. Let us say some MA English course is there. So they may be, I'm not good at that particular course, but they may be translation studies, or maybe media, radio jockey or something like. So rather than focusing on the language literature, you can find your own ways and means of value added courses, so that by studying that particular value added courses, they can get some employment. In our university, we are offering MBA tourism and hospitality course, and then by the help of one expert, we are offering foreign language to our students free of cost. Earlier we offered Japanese language, now we are offering French. The university has taken a call, so why we should study French foreign language means, maybe if you would like to work for in a 5-star hotel, maybe some guest may be from other country. If you know one foreign language, your curriculum CV maybe added some value to that. So you can discuss with your principal, with your colleagues, what kind of value added courses that need to be incorporated in your regular curriculum, so that you can go for. So I think most of you might seen mana syllabus lo 3 core papers, 1 IKS, 1 CBCS, ఇవన్నీ ఉంటాయి. దాంట్లో ఏది పెట్టాలి అంటే మన చాయిస్ ఉండదని చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు. అన్ని వాళ్ళే డిసైడ్ చేసేస్తున్నారు, మనం ఏం డిసైడ్ చేయక్కర్లేదు అని అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా సెన్స్ ఏంటంటే మనం ఏం డిసైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అన్ని డిసైడ్ చేస్తున్నారు. రివర్స్ ఈజ్ అ సినారియో. సో మాకు ఇది అవసరం లేదు, ఈ కోర్స్ మాకు అక్కర్లేదు, ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టంలో మేము ఈ కోర్సే పెడతామని మీరు ధైర్యంగా కరెక్ట్గా మీరు చెప్తే అదే కోర్స్ మీరు చెప్పొచ్చు. కోర్ కోర్సెస్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ది కోర్స్ మనం డివేట్ అవ్వకుండా 3 కోర్ కోర్సెస్, 1 నాలెడ్జ్ సిస్టమ్, 1 సిబి సిస్టమ్, 1 స్కిల్ కోర్సు ఇలా పెట్టారు. ఆ స్కిల్ కోర్స్ ఏముండాలి, ఐకేఎస్ ఏముండాలి అనేది మీరు డిసైడ్ చేయొచ్చు. మనం ఎప్పుడైతే మనం డిసైడ్ చేయలేకపోతున్నామో వాళ్ళు బంచ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ 5 ఒకటి తీసుకోండి, ఈ 2 ఒకటి తీసుకోండి అని. అది కూడా మనకి యాప్షీ నుంచి వస్తుంది. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ది intentions of the APSHI and university. So next slide. So these are the practical challenges which everybody will be knowing it. So we all should be together to upcoming the challenges. In India, we are so good and great at planning, but very weak at implementing. We have to accept it. So we have aspiring goals, very big dreams, projects and all. But when we implement it, గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏదో ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు, ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది అవన్నీ అని అంటారు. అవే ఈ స్లైడ్స్. మనం ఏదన్నా మంచి చెప్దాము అనుకుంటే మనకి ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ హర్డిల్స్ వస్తాయి, కన్స్ట్రైంట్స్, రిసోర్సెస్ వస్తాయి. సో ప్రతి క్లాస్లో సారు ఎల్సిడి ప్రొజెక్టర్ పెట్టాలంటారు కానీ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇవ్వదు. కొత్త కోర్సులు పెట్టాలంటారు కానీ దానికి ఏది అప్రూవల్స్ ఉండవు. ఇందాక సారు హరిరామ్ ప్రసాద్ గారు చెప్పారు, ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు. ఈవెన్ యూనివర్సిటీస్ లో కూడా ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ 2010లో ఆగిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 1 generation gone or 2 generations gone. I am afraid to say all these things. So financial hurdles are there, and how to overcome the financial hurdles you have to say. So you can start self finance courses. You are talented, you have knowledge, still finance is a problem. With the permission of the approving authority, start some self finance course. I know one college which started bakery and confectionery course and a self-financed mode. ఆ స్టూడెంట్స్ కి బేకరీ అండ్ కన్ఫెక్షనరీ అంటే వాళ్ళు బ్రెడ్, బిస్కెట్స్, కేకులు తయారు చేయడం నేర్పిస్తారు. దానికి ఎంతో ఛార్జ్ చేయరు, ఒక 300 రూపీస్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఛార్జ్ చేస్తారు. ఒక లోకల్ బేకరీ పర్సన్ వచ్చి బ్రెడ్ చేయడం ఎలాగా, బేకరీ కేక్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ హై హిట్. సో మీరు ఏ కోర్సెస్ కి మీకు సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అగైన్ అవర్ ఇన్హరెంట్ మోటివేషన్, that is also there, but that is there. So inadequate infrastructure development is there, insufficient teacher salaries are there. So I should not comment on this. Somebody are in regular employment, somebody are in private, somebody are on contractual basis, somebody are on paper wise, somebody on hourly basis. So there is a huge gap in involvement, motivation, as well as psychological attachment to the institute and to the profession. So that nobody, so maybe this is another burden
we have to go for, and limiter source resources for technology integration. సపోజ్ ఈ మైక్ సడన్ గా ఆగిపోతే ఏం చేయాలి, దీనికి బ్యాకప్ ఏదైనా ఉందా, బ్యాటరీ ఉందా, జనరేటర్ ఉందా కాలేజీకి, ఇలాంటివి కూడా మనకి వస్తుంటాయి. మీరు చక్కగా ఏదో ఆ రోజు ఆన్లైన్లో ఏదో చూపిద్దాం అనుకుంటారు, ఆ రోజు కరెంట్ పోతుంది. ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఇవన్నిటిని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి, ఆ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ హడ్డల్స్ అన్నిటికీ కూడా మనకి ఎప్పుడు హడ్డల్స్ ఉంటాయి, టు ద ఎక్స్టెంట్ పాసిబుల్ విత్ ఇన్ ది boundaries, within the provisions that whatever the college has been extended to you, you have to flourish and excel. So it is always relative. మీకు 10 కోట్లు ఇచ్చినా, 50 కోట్లు ఇచ్చినా, 10 లక్షలు ఇచ్చినా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. సో మనకి ఏది ఉందో, ఎంతవరకు ఉందో దాంట్లో మనం ఫోకస్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలని NEP 2020 చెప్తుంది. రికగ్నిషన్ వచ్చే కొద్దీ ఫైనాన్సెస్ రిసోర్సెస్ పెరుగుతాయి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. This is infrastructure and digital divide. So some aspects you cannot change. అంటే ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు మార్చరు. ఈ సెమినార్ హాల్ సైజ్ ఇలాగే ఉంది, దీన్ని నేను సడన్ గా మార్చాలని అనుకున్నాను అనుకోండి, నా వల్ల కాదు, ఎవరి వల్లనో కాదు. మీ క్లాస్ ఫర్నిచరు, మీ క్లాస్ స్ట్రక్చర్, మీ బ్లాక్ బోర్డు, ద వే యూ యూజ్, ఈ ఛాలెంజెస్ మనకి ఎప్పుడు ఉంటాయి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఛాలెంజెస్ని మనము యాక్సెప్ట్ చేసుకోవాల్సిందే. గవర్నమెంట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ గ్యాలరీ లాగా ఉంటుంది, అది చాలా బాగుంటుంది. మనకి లేదు అది. సో మనం లేదు రాదు. సో దాని గురించి వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో మన ఈస్థెటిక్స్, మన క్లాస్ రూమ్ డైమెన్షన్స్, మన బోర్డు ఎలా ఉంది, మనకి ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో అవి మనకి చూసుకోవాలి. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అట్లీస్ట్ అది ఉన్నాయి. అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే, వాట్ వీ హ్యావ్, వాట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ విల్ ఆల్వేస్ ప్రివైల్. నాకేమున్నాయి, నాకేం లేవు, ఎప్పుడు ఉంటుంది అది. ఆ గ్యాప్ని మనం ఎలా ఫిల్ చేసుకోవాలనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా, యాప్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో ల్యాక్ ఆఫ్ డిజిటల్ లిటరసీ అమాంగ్ బోత్ స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్, అండ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ e-learning initiatives with equitable access and expression of educational inequality. I know one faculty who is in Telangana. అతనికి మీలానే గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అండ్ హీ యూస్ టు గివ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ యూజింగ్ హిజ్ మొబైల్ ఫోన్. ఇప్పుడు మొబైల్ అనేది అందరికీ మ్యాండేట్ అయిపోయింది, ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్గాన్ అయిపోయింది. మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్ దగ్గర మొబైల్ ఉంటుంది. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా 2 GB డేటా ఉంటుంది, 2.5 GB డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటాను వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఆయన హీస్ అ వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్ టీచర్. హీ యూస్ టు గివ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎవ్రీ వీక్, and he used to disseminate to the students via mobile. In the mobile only they have to press. Some students may be indifferent, some student may resist, but at least one or two students may be show interest in the beginning. Later every student will. So whatever the limited resources you have, whatever the digital footprint the college is having, forget about it, but still you can move on to the aspects. How many of you may be knowing that Gemini is giving free chat GPT ID to all the students? Do you know this? So free chat GPT for 2 years. సో మనం చెప్పే లెక్చర్ అంతా చాట్ జీపీటీలో పెడితే 2 నిమిషాల్లో మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది. కానీ అది సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా మనం ఫ్రీ చాట్ జీపీటీ యూస్ చేస్తున్నాం. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇఫ్ యూఆర్ ఎ స్టూడెంట్, షో యువర్ ఐడి కార్డ్, అప్లోడ్ యువర్ ఐడి కార్డ్, అండ్ యూ విల్ గెట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ 2 years. Enjoy the chat GPT, enjoy the online resources, and if you are damn good at learning whatever the resources you like, you can go it. మీరు ఆ విషయం స్టూడెంట్స్కి చెప్తే చాలు, ఫ్రీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉందని చెప్తే చాలు, నిజంగా చదివే స్టూడెంట్ వాడు ఆన్లైన్లో వరల్డ్ మొత్తానికి కనెక్ట్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్, టీచర్ ట్రైనింగ్ అండ్ షార్టేజెస్. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ అవర్ సెల్స్, వెన్ ఈజ్ అవర్ లాస్ట్ ట్రైనింగ్ అక్కడ? మనం లాస్ట్ ట్రైనింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేసాం? మనం ట్రైనింగ్స్ ఇస్తుంటాం, ఓకే గుడ్. మనం ఎప్పుడు ట్రైన్ అయ్యాం అది ఒకసారి మనం కూడా చూసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ట్రైనింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్? యు ఆర్ డామ్ గుడ్, యు ఆర్ గివెన్ 1000 of lectures, still there is an opportunity to learn the new things. So teacher training should not be it should be a continuous process. Continuous process means every 2 years, every 3 years, maybe the best whatever you think in your field, maybe 1 or 2 teachers may be deputed for the training. And if the college is reluctant to deputate, that is okay, but you can still join the ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ కోర్సెస్. కాలేజీ పంపించలేదు, ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, నాకు ప్రిన్సిపాల్ గారికి గొడవ అయింది, నన్ను ఆయన ఉన్నంత కాలం పంపించరు, ఓకే పంపించద్దు. మీరు NPTEL లో చేరండి, స్వయంలో చేరండి, ఎడెక్స్లో చేరండి, ఇన్ఫోసిస్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్లో చేరండి.
there are 101 courses ఉన్నాయి. ఎక్కడ జరగకపోయినా యూట్యూబ్లో 1001 lectures ఉన్నాయి. So it is you to upgrade yourself and to showcase your knowledge and talent in the class. So your expertise will be tested by the students only in the class. So it is up to you to enhance and improve your knowledge to the extent possible. If the college permits, okay. If the college own permits also, but still you have a lot much avenues where the MHRD is taking the initiative. NPTEL is an initiative by the MHRD for free of courses. If you want a certificate only, you have to pay 1,000 rupees. Otherwise, if you want gain knowledge, there is no registration fee. You can download all the lectures, you can download all the PPTs, and you can enhance your case. Then the new, many teachers are accustomed to traditional exam focused methods. అంటే మనం ఎప్పుడో ఒక 2-3 టెక్స్ట్ బుక్స్ చూసి ఒక బుక్ తయారు చేస్తాము. ఆ బుక్ మనకి ఇంకా జనరేషన్ టుగెదర్ అది కదా వెళ్తూ ఉంటుంది, ఇంకా అది నడుస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని కొద్దిగా మనం ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం కొద్దిగా దాన్ని, అది రాంగ్ అని నేను చెప్పట్లేదు, దాన్ని మనం వాల్యూ ఎడిషన్ చేసుకోవాలి. ఆ బుక్ ఎప్పుడు 100% ఫిల్ అవ్వకూడదు. ఆ బుక్ ఎప్పుడు 50 పేజెస్ ఉంటే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఒక 2 పేజెస్ యాడ్ అవుతూ ఉండాలి. దాంట్లో కాంటెంపరీ ఎగ్జాంపుల్స్, కాంటెంపరీ ఇష్యూస్, ఛాలెంజెస్. ఇప్పుడు కూడా నేను బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్తూ ఇండో చైనా వార్ గురించి చెప్పాను అనుకోండి. ఇండో చైనా వార్ ఇప్పుడు లేదు. నేను టాక్సేషన్ గురించి చెప్తూ వ్యాట్ గురించి చెప్పాను అనుకోండి, వ్యాట్ ఇప్పుడు లేదు, జిఎస్టీ వచ్చింది. సో ఇవన్నీ మన అప్గ్రేడేషన్స్ కి కొంత మనం కూడా మారాలి. ఓల్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని ఫౌండేషన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని న్యూ ఆస్పెక్ట్స్ ని, న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ని మనం కొద్దిగా ఎస్థెటిక్స్ లో పెంచుకోవాలి. Then severe shortage of trained qualified teachers, particularly in rural areas, and inadequate professional development. I think these are all aspects. But here I would like to focus on only one point, which is a valid and important point. If a student is not succeeding, there are two issues. One, the issue of learning, another the issue of teaching. ఒక స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అవుతున్నాడు అంటే రెండే సమస్యలు ఉంటాయి. ఒకటి, స్టూడెంట్ సరిగ్గా చదవట్లేదు. రెండు, టీచరు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు. ఈ రెండు ఇష్యూస్లో మనం రెండు ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన టీచర్గా మనకే ఉంది. I don't know whether I'm making you bore or not. If a student is unable to learn something, you have to request the student or inform the student to change his learning method. So every student 3 types of learning ఉంటాయి: auditory, visual, kinesthetic learning. 3 types of learning. Auditory అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు, ఆడిటరీ. విజువల్ అంటే నేను ఒకటి మీకు చూపిస్తాను, అది చూస్తారు. చూడటం ద్వారా, చేయటం ద్వారా నేర్చుకుంటే కైనస్థెటిక్ లెర్నింగ్ అని ఉంటుంది. బట్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీచింగ్ ఈజ్ ఆడిటరీ. నేను చెప్తాను, క్లాస్లో వెళ్ళిపోతాను, స్టూడెంట్ షుడ్ అండర్స్టాండ్. బట్ స్టూడెంట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ మీన్స్ వెదర్ హీ విల్ ఫిట్ ఫర్ ఆడిటరీ లెర్నింగ్ ఆర్ విజువల్ లెర్నింగ్ ఆర్ కైనస్థెటిక్ లెర్నింగ్, అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ irrespective of your salary. And if your learning is kinesthetic, provide him an examples of kinesthetic. మీరు స్విమ్మింగ్ టీచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మీరు బోర్డు మీద ఎంతసేపు ఆ హ్యాండ్ మూమెంట్స్, హెడ్ మూమెంట్స్ చెప్పినా వాడు జీవితంలో స్విమ్మర్ అవ్వడు, వాడిని పూలుకు తీసుకెళ్లాల్సిందే. సో మీరు అకౌంటెన్సీ చెప్తున్నారు, దానికి మీరు కావాల్సిన చేయాలి. ఇఫ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ యువర్ టీచింగ్? వెదర్ యువర్ టీచింగ్ ఫిట్స్ ఫర్ దేర్ లెర్నింగ్ స్టైల్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎ విజువల్ లెర్నర్ అండ్ యు ఆర్ అన్ ఆడిటరీ టీచర్, నేను చూడటానికి ఇష్టపడతాను, మీరేమో చెప్పడానికి ఇష్టపడతారు. అప్పుడు ఏంటంటే మీ ప్రెజెంటేషన్స్లో కొంత సమయం ఉంచి ఒక వీడియో ప్లే చేయండి. ఒక వీడియో ప్లే చేసి ఈ వీడియో ద్వారా మీకు ఏమర్థమైందో అని అడగాలి, లేదంటే ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చి మనం చేయాలి. సో మన టీచింగ్ స్టైల్స్ని లెర్నింగ్ స్టైల్స్తో మ్యాచ్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ హై హిట్. ఐఎమ్ లవ్ టు టీచ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ లవ్ టు లిజన్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ హై హిట్. స్టూడెంట్స్ వినటానికి ఇష్టపడుతున్నారు, నేను ఏదో వీడియో ప్లే చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను, అది హై హిట్ అవ్వదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్. మనకున్న 3 years 2 years ఆ ఫస్ట్ సెమిస్టర్, ఆ ఫస్ట్ 10 classes 5 classes అయిన తర్వాత మనం ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు రిఫ్లెక్ట్ అవర్ సెల్స్. నేను చెప్పింది అసలు స్టూడెంట్స్కి అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా, ఎంతవరకు అర్థమైంది, ఎంతవరకు అర్థం కాలేదు, ఏమి చెప్తే నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకా బెటర్గా అదే కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది అనేది మనం రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఇది టైం కాదు. అలాంటివి మనం చేసుకోవటం వల్ల మన టీచింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, స్టూడెంట్స్కి లెర్నింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఈ రెండు కూడా మార్చొచ్చు. ఈ రెండు స్కిల్సే, టాలెంట్స్ కాదు. టాలెంట్స్ అంటే బై బర్త్ వస్తాయి, బట్ టీచింగ్ ఈజ్ ఎ స్కిల్, లెర్నింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్కిల్. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ లెర్న్ ఎయిదర్ దిస్ వే ఆర్
that way, but we have to educate them the right way to learn the things. So maybe so teacher training is very important. If you don't know something, get trained on that, and then equip yourself that you are ready for that. Suppose I cannot teach chemistry, though I am MSc chemistry, I am unable to teach, so I should join in some training program how to teach organic chemistry or inorganic chemistry, and I'll give demonstrations, then I equip myself, then I start my teaching. I'm not good at something, I will consult my senior how to teach this topic, sir, and then I'll improve. But generally we don't do all these things. Next kalandi, resistance to change and state level implementation. దీంట్లో మనకి ఈగో ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వీ కెనాట్ exemplarily, I should not write it on the PPT and all. So we resist anything that is new. We generally resist. That is a common syndrome. So cultural context, especially, we should not say this is or that, and everybody is comfortable with the present. Somebody says that you remove one subject, add another subject. Then that particular faculty, that particular department, why we should do it? Why we should? What is the requirement? We are happy, students are happy, like that, all these things will be there. So cultural and linguistic challenges will be there. One is the natural tendency is to resist the new thing. So if the new is important, if the new will definitely add value to the course, then you should understand what is the barrier to change, and that particular barrier has to be overcome with consultation and counseling. With force, if you are initiating the change, that is temporary. ఒక్కొక్కసారి యూనివర్సిటీ ఏం చెప్తుందంటే ఇది కంపల్సరీగా చెయ్యాలి అని చెప్తుంది. ఎందుకు అలా చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది, మిగతా అన్ని మెథడ్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాయి, అందువల్ల చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి యాప్షీ కూడా యూనివర్సిటీస్కి ఇదే సిస్టము, ఇదే ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతి యూనివర్సిటీ యాప్షీతో డీల్ చేసే వ్యవహారం కూడా వేరుగా ఉండొచ్చు. సో సమ్టైమ్స్ by force, sometimes through consultation, education, all these things will be there. So change has to be accepted and change has to be invited, and one thing that is permanent is change. So you invite all the changes in your curriculum, teaching, learning, syllabus, etc., incorporate into that. If it is good, you keep it. If it is not good, then you have to remove it and add a new syllabus. That's why every year we will conduct BYS. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్ ఇయర్ BYSకి డేట్ మార్చి ఈ ఇయర్ మనం చేస్తాము. అది కరెక్ట్ కాదనేది ఉద్దేశం. సో ఆ పర్టికులర్ టీచర్స్ని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టండి, ఫ్రెషర్ అయినా ఎవరైనా సరే, ఈ సబ్జెక్ట్ మీరు టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, ఈ సబ్జెక్ట్ని ఇంకా బెటర్గా చేయాలంటే ఏమైనా ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలా, రిమూవ్ చేయాలని ఆ ఫ్రీడమ్ యాజ్ ఎ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా మీరు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. వాళ్ళు హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాలి. ఆ డెసిషన్స్ అన్ని ప్రిన్సిపాల్ గారు అర్థం చేసుకొని దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి, దాన్ని అకాడమిక్ కౌన్సిల్లో పెట్టాలి. అలాగా పిఆర్ కాలేజీలో ఉన్న కోర్సు సిలబస్ ఇంకెక్కడా లేదు అనే మెసేజ్ బయటికి వెళ్ళాలి. అన్ని కాలేజీల్లో ఉన్న సిలబస్లో పిఆర్ కాలేజీలోనే ఉంది ఓకే అంటే మనం ఎన్ఈపి గురించి మన మీటి గురించి పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. బట్ ఓకే, దేర్ షుడ్ బి సమ్ డిఫరెన్స్ అండ్ డిస్టింక్షన్ for that particular teacher, neither the teacher nor the course nor the college. Sir, next slide. This is assessment and curriculum. NEP ఏం చెప్తుందంటే ఫెయిల్ అనేది వద్దు అని చెప్తుంది. మనకి 40% కన్నా లెస్ అయితే ఫెయిల్ అనే పదం మనం చాలా పెద్దగా లౌడర్గా ఉంటాం. బట్ NEP 20 అంటే ఫెయిల్ వద్దు, కంటిన్యూషన్ అసెస్మెంట్ ఉంది. వాడికి 39 మార్క్స్ వేయండి, అవకాశం ఉంటే వాడు తీసుకుంటాడు, లేకపోతే తీసుకోడు. సో ఏ గ్రేడ్ ఉండి A+, ABCDEF G దాకా వెళ్ళండి. ఫెయిల్ అంటే F అంటే ఫెయిల్, F తర్వాత గ్రేడే లేదు. సో కంటిన్యూస్ అసెస్మెంట్, యూ పుట్ హిమ్ ఇన్ ఏ స్కేల్ అండ్ లెట్ ది ఎంప్లాయర్ నో, డిసైడ్ అబౌట్ వెదర్ హీ ఫిట్స్ ఫర్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఆర్ నాట్. సో నాకు F గ్రేడ్ వచ్చింది, సార్కి A+ వచ్చింది, ఎంప్లాయర్ ఇష్టం Fని తీసుకుంటాడా A+ని తీసుకుంటాడా. F అంటే ఫెయిల్ అని మాత్రం చెప్పొద్దని చెప్తుంది. బట్ ఇంకా మనం అది అడాప్ట్ చేసుకోలేదు, మనకి ఇంకా డైజెస్ట్ కెపాసిటీ రాలేదు, అది చెప్తుంది. సో అసెస్మెంట్ కూడా కంటిన్యూస్గా మల్టీ డిసిప్లినరీగా ఉండాలి. కొన్ని ఐఐఎమ్స్లో ఐఏఎస్సిస్లో కొన్ని ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మ్యాథమెటిక్స్ అంటే చాలా భయం. దురదృష్టం కొద్దీ నేను తీసుకున్న డిగ్రీ కోర్సులో మ్యాథ్స్ ఉంది.
సో నేను 3-4 టైమ్స్ అటెంప్ట్ చేశాను, చాలా సిన్సియర్గా అటెంప్ట్ చేశాను, నా వల్ల కాలేదు. కానీ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మ్యాథ్స్ చదవక్కర్లేదు, ఇంకొక సబ్జెక్ట్ చదవండి, ఈక్వలెంట్ క్రెడిట్స్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ చదివి ఆ క్రెడిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ దీంట్లో పెట్టుకోండి, మీ డిగ్రీ ఇస్తాం, బట్ విత్ ఎ కండిషన్ దట్ యు ఆర్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ది ఎసెన్షియల్ core paper of mathematics, but you completed something else which is equivalent to that particular core. So మన ABC credits లో కూడా మీ డిగ్రీకి 120 credits ఉండాలంటే మీకు 116 credits వచ్చాయి. That means that you are not, the college won't award the degree, but let the college provide some equal other courses where you can get the 4 credits from other subject and let the subject may be printed in your certificate and award the degree. మీ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ లో మ్యాథమెటిక్స్ ఉండదు, ఆ కొత్త సబ్జెక్ట్ పేరు ప్రింట్ చేసి అవార్డ్ డిగ్రీ చేస్తారు. అది కొన్ని చోట్ల జరుగుతుంది. ఇంకా అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఏంటంటే 1 year నేను ఇక్కడ చదువుదాం అనుకుంటున్నాను, అదర్ ఇయర్ నేను జర్మనీలో చదువుదాం అనుకుంటున్నాను. సో జర్మనీలో క్రెడిట్ సిస్టమ్ కి మన ఇండియాలో ఉన్న క్రెడిట్ సిస్టమ్ కి మ్యాచ్ అయితే, నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, వీసా ఉంది, నేను హైలీ టాలెంటెడ్, నాలెడ్జబుల్, ఓకే చదవండి. ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతారు, అక్కడ ఎంట్రీ అవుతారు. సో లాస్ట్ ఇయర్ మీరు ఎక్కడ చదివితే అక్కడ మీకు డిగ్రీ అవార్డు వస్తుంది. దీనికి ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం ఒక అఫిలేటెడ్ కాలేజ్ నుంచి ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా ఉన్నారా ఇక్కడ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పిఆర్ కాలేజ్? అఫిలేటెడ్గా అంటే మీది గవర్నమెంట్ కాలేజే కదా సార్. అఫిలేటెడ్ కాలేజ్ ఒక యూనివర్సిటీకి ఒక కాలేజ్ ఉంది అనుకోండి, అది ఫస్ట్ స్టేట్ అఫిలేటెడ్ కాలేజ్ ఉంటుంది. అఫిలేటెడ్ కాలేజ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద యూనివర్సిటీ సిలబస్ దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్డ్ in toto without changing the syllabus of the university they have to follow. Why? Because they are not ready for changing the syllabus, they are not equipped. So అందువల్ల యూనివర్సిటీలో ఏది ఉంటే అదే ఫాలో అవ్వండి, మీరు సొంతగా ఏం ఆలోచించొద్దు. అదే కాలేజ్ అటానమస్ అయింది అనుకోండి, అటానమస్ అంటే ఏంటి, మేము సొంతగా ఆలోచించగలం, మా పనులు మేము చేసుకోగలం, ఎన్ని సిలబస్ డిజైన్ చేసుకోగలం, ఎగ్జామ్స్ పెట్టగలం, అసెస్మెంట్ చేయగలం, చేయండి, డిగ్రీ యూనివర్సిటీ ఇస్తుంది. అటానమీ మీకు ఇచ్చారు, ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు అటానమస్ తర్వాత అటానమస్ అయిపోయారు మీ కాలేజ్, అటానమస్ తర్వాత ఏమవుతారు? క్లస్టర్ యూనివర్సిటీకి ముందు ఇంకొకటి ఉంది, రీసెర్చ్ సెంటర్ అవ్వాలి. సో రీసెర్చ్ సెంటర్ ఏంటంటే మా దాంట్లోనే ఎలిజిబుల్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, అందరికీ డాక్టరేట్స్ ఉన్నాయి. యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేసే బదులు మా యూనివర్సిటీలోనే మా కాలేజ్లోనే రీసెర్చ్ చేస్తాము, యూనివర్సిటీ డిగ్రీ ఇస్తుంది. ఓకే, 1 or 2 departments are ready for guiding the scholars. Okay, make the research center. Now this college is a government college, it's an autonomous college, and this college is also having research center in few courses. So other courses also, if they have eligible faculty, you apply for the extension of the research courses and get it from. After research center, what you should do? Then there is no staff for the colleges. So then, as Sir told, cluster university. Maybe over a period of time, this PR college should be in such a position that awarding the degrees also. Like you have to become your own university. Complete 100% freedom. So NEP 2020 also gives autonomy not only for the students, but also for the colleges. You are an affiliated college, upgrade yourself to autonomous college. You are an autonomous college, upgrade yourself to a research center. You are now a research center, upgrade yourself to a cluster university or university to the extent that award of a degrees. So you may be knowing the concept of private universities. How many private universities are there in AP? Maybe less than 10. We know WIT and KLU and Aditya nearby, all those things are there. So government is parallelly insisting competition from the private universities also. I should not say this openly, but in the recent MSET, 10,000 rankers, less than 10,000 rankers were choosing the private universities rather than the government universities. Okay, you have the talent, liberty, and freedom of conducting the examinations, assessing the examinations, then providing the employment for the students, then they will flourish. Then the government institution should compete with them and should stand, survive. Otherwise, in the meanwhile, will be there. So we should understand the aspects. So కొన్ని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్లో క్లాస్ టైం టేబుల్ ఉండదు, టైం టేబుల్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. మార్నింగ్ 7 నుంచి ఈవినింగ్ నైట్ 8 వరకు కూడా టైం టేబుల్స్ మారుతూ ఉంటాయి. చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి.
ఆదివారాలు క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి కొంత కష్టంగా ఉంటుంది. బట్ ఎన్ఈపి 2020 ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే మొత్తం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్, లెర్నింగ్, అసెస్మెంట్, ట్రైనింగ్ అన్ని చోట్ల చూడండి. మీరు ఏదైనా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూస్తే మనకన్నా వాళ్ళు ఒక 5-10 years ahead ఉంటారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సిలబస్ అప్గ్రేడేషన్. అండ్ మనం ఏమేమి చేయలేకపోతున్నామో వాళ్ళు అలా చేస్తాం. బీయింగ్ ఇన్ గవర్నమెంట్, ఐ షుడ్ ఆల్సో సే దట్ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో నాట్ లెస్ దాన్ టు ది private university, but in the near future foreign universities will also come, not private universities, foreign universities will also come, and they will give competition to it is a tough fight among foreign players as well as the private players as well as the government institutions. So being the teachers of this institute and this organization, level up, scale up your teaching research skills to a global level. Sir in the global level lo undali ante maname attract cheyagalagali. Okay, this assessment curriculum స్లోగా స్టెప్ బై స్టెప్, ఇయర్ బై ఇయర్ మనం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేది ఎన్ఈపి 2020 ఉంటుంది. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ లెర్నింగ్ డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు, అవ్వకుండానే మనం చేంజ్ చేయాలి. స్పిరిట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఊరకే పాస్ చేస్తున్నాం, ఊరకే మార్కులు వేస్తున్నాం అంటే మన ఇమేజ్ మొత్తం కష్టమవుతుంది. అది నేను ఓపెన్ గానే చెప్తున్నాను. చాలా యూనివర్సిటీస్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చాలా ఫెయిల్యూర్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో కూడా జాయిన్ అయిన ప్రతి వాళ్ళు పాస్ కాదు. పాస్ చేసినా అది టెంపరీ, ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ని ఎవరు చూసుకోరు. సో మన క్రెడిబిలిటీని బట్టే మన ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అయ్యే రోజు చాలా దగ్గరలో ఉంది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. This is equity and inclusivity. No student should not left behind. So government institutions, one of the beauty and greatness of government institutions are like we take care of the unprivileged, underprivileged, and strictly follow the norms and rules of the government. We strictly follow the reservation system, everything in a very transparent manner. So government institutions will definitely provide the equity in terms of fee reimbursement. Let it be in terms of giving an admission to a student. All the sustainable development goals, SDGs, will be fulfilled through the government institutions, and there are several other benefits also there. So NEP also says that equity and inclusivity should be inculcated in all the respects, in all the domains. Next slide, sir. This might be the conclusion. So we have to join hands, all of us together, in understanding the philosophy of the NEP 2020. What is our, where we are, and what we are supposed to do, and what is our part. Suppose if a big tank is there and a small leak cannot hold the water, even the leak is very small. So in the implementation of NEP 2020, we're all directly or indirectly involved. So let us take forward this NEP 2020, and the education, the way of learning, teaching, and the education should be reached to another higher level. So that is the aspiration of the government. So I appeal and I urge all the members of this house to actively understand the NEP 2020 and contribute yourself to your own college development, to your own curriculum development, to your own student development, maybe in terms of employment cases. Thank you, sir, for providing an opportunity for me to interact like this. And if you have any questions to this, with the little knowledge I have, I would like to answer. Thank you very much, sir. One gentleman waiting online from Delhi. Umesh Chaturvedi. Please take your.
मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है? हाँ सर, सुनाई दे रहे हैं। ओके, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर हरे राम प्रसाद जी और पीठापुर राजा गवर्नमेंट कॉलेज काकीनाडा के प्रिंसिपल डॉक्टर आंजनेयलू जी और बाकी उपस्थित सारे मित्रों, प्लीज परमिट मी टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज माय इंग्लिश इज नॉट गुड। और एनईपी में कहा भी गया कि भारतीय भाषाओं में काम होगा और पढ़ाई भी होगी और पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो मुझसे पहले वाले वक्ता बार बार मुझे फोन करके हरे राम प्रसाद जी कर रहे हैं, मैं एक ही फोन के थ्रू बातचीत भी कर रहा हूँ और जुड़ा हुआ भी हूँ। तो मुझे लगा कि ये बताना उचित है, बार बार फोन करने से वो कट जा रही है और फिर जोड़ना मुश्किल हो रहा है। मैं सुन रहा था और लगातार सुन रहा था और जो मेरे से प्रीवियस स्पीकर थे उन्होंने इतना डिटेल में बोला है, इतनी डिटेल में जानकारी दी है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए कहने को कुछ नहीं रह गया है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं कि आई एम अ सीनियर एडवाइजर टू प्रसार भारती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। So my profession is a journalist. I am working as a journalist in a capacity with प्रसार भारती। तो मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा एकेडमिक्स के अलावा दूसरा है और कुछ चीजें मतलब बहुत सारी बातें आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उन बातों को रिपीट न करूं, उन चीजों को रिपीट न करूं, लेकिन कुछ नई बातें ये कहना जरूरी है और जो शायद आप सब जानते हैं वो नई नहीं भी है। मतलब ये है कि आपका ध्यान दिलाना है बस। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगस्त 2020 में आई थी और 34 ईयर के बाद आई, तो उसने जो बदलाव लाने की कोशिश की, हालांकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि और जल्दी आएगी, तो वो खैर नहीं आई। डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट पर ये जो बनी है या उनकी बनाई हुई एक एनईपी है, उसमें कुछ जो चीजें बड़े मार्के की हैं और जो बदलाव 5 सालों में दिखने लगा है, उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव है। और मैं चूंकि ये हमारी गैदरिंग या आप सब लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं वहीं फोकस रखना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन में खासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही जगह CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो शुरू हुआ है वो एक बड़ा बदलाव है। हालांकि कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो शुरू हुआ है, वो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव के जरिए उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन दिख रहा है। हालांकि मैं एज ए जर्नलिज्म स्टूडेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली का स्टूडेंट रहा हूँ और 31 ईयर बैक आई वाज स्टूडेंट, तो मैंने एक चीज महसूस किया, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया गया है, CUET के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर IIMC ला दिया गया है। तो मैं उसको भी देख रहा हूँ कि एक अच्छी बात तो ये हुई है कि एक जगह टेस्ट हो रहा है एनईपी के थ्रू, लेकिन उसमें इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जिस लेवल के स्टूडेंट्स आने चाहिए थे, जैसे हमारे जमाने में आज से 5 साल पहले तक आते थे, उस लेवल के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे। तो हमारे से जो प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस है, उसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि एनईपी का एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन जिसका जो नतीजा है, जो उसका परिणाम है, वो एक मतलब क्वालिटेटिव अंदाज में ज्यादा अच्छा तरीके से आए, उसकी क्वालिटी बेहतर हो, ये बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि ये एक देखने की बात है। हालांकि एक चीज और देखने की बात है कि एनईपी ने अपने विश्वविद्यालयों के, अपने जो टॉप क्लास के इंस्टीट्यूशन हैं, उनके भी आउट ऑफ इंडिया कैंपस खोलने के परमिशन दिया है और IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद,
इन तीनों ने अपने कैंपस जंजीबार, अबू धाबी और दुबई जैसे संस्थानों में, दुबई जैसी जगहों पर खोल दिए हैं। और बहुत सारे बाहरी विश्वविद्यालय भी भारत आ रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में शायद एक दशक पहले भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के एक साइंटिस्ट मिस्टर रामाकृष्णन जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने एक रिसर्च की थी और वो करीब एक दशक पहले, 1 डिकेड पहले हमने वो रिसर्च पढ़ी थी। उस रिसर्च का एक बहुत बड़ी फाइंडिंग ये है कि जो भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मेन कैंपस से बाहर जाकर के अपना कैंपस शुरू किया है। तो मेन कैंपस की तरह क्वालिटी के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से या ओरिएंटेशन के हिसाब से उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एनईपी का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर बाहर कैंपस खोले जाएं तो वो रामाकृष्णन जी का जो रिसर्च है उसके हिसाब से वो रिसर्च को हम गलत साबित कर पाए और उसके हिसाब से हमारे जो कैंपस हैं वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड के हिसाब से उतने ही बेहतर हो जैसे अपने ओरिजिनल कैंपस में वो हैं। जैसे आईआईटी है अपना, जैसे आईआईएम है अपना अहमदाबाद का, जैसे बीआईटी है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन 5 सालों में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मैं बाकी जगह की तो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय की मुझे लगता है कि अब कमी हो रही है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एनईपी में दिया गया है कि बच्चे जो है खासतौर पर ग्रेजुएशन लेवल पर पहले साल में ही क्लास छोड़ सकते हैं और उनको एक सिंपल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड साल में छोड़े, सेकेंड साल के बाद तो उनको एक एडवांस डिप्लोमा दिया जा सकता है और 3 ईयर के बाद छोड़ेंगे तो उनको लाइसेंस या डिग्री दी जाएगी और 4 ईयर के बाद उनको एक स्पेशल मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको शुरू कर दिया है। जो 3 साल के कोर्स के हिसाब से बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके सामने वो ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप वो चाहें तो अपने लिए एक एडवांस कोर्स कर सकते हैं 1 साल का, और अगर वो एडवांस कोर्स करेंगे तो उनको ये छूट होगी कि वो 1 साल में मास्टर डिग्री कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ये भी बड़ा बदलाव आया है। दूसरा बड़ा बदलाव ये आ रहा है कि हमारे यहाँ भाषा का एक मसला है, जो लैंग्वेज का इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। और खासतौर पर आप देखेंगे कि एनईपी में जिस तरह से 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है उसको लेकर के खासतौर पर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स ने उस पर मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने से एक तरह से मना कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है एनईपी में कि जो एनईपी प्रोवाइड करता है या सजेस्ट करता है कि अपने इंडियन लैंग्वेजेस में भी पढ़ाई होगी, खासतौर पर प्राइमरी लेवल पर होगी, तो उसको लेकर के बड़ी दिक्कत आने वाली है और आ रही है। इसको लेकर के एनईपी में एक रास्ता तलाशने की कोशिश होनी चाहिए और राज्यों और सेंटर दोनों लेवल पर होनी चाहिए। और एक चीज और भी है, जो जीईआर बढ़ाने की बात हो रही थी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में सकल नामांकन अनुपात करते हैं, वो खासतौर पर ग्रेजुएशन लेवल पर अभी ओनली 26.3% है, जिसको 2030 तक 50% लाने की कोशिश है। तो ये 50% लाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास ये हो सकता है, जो वो हमने डिग्री कोर्स में जो थोड़ा एनईपी के थ्रू या एनईपी ने जो प्रोवाइड किया है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कि 1 साल में भी चाहे तो जो छोड़ दे, फिर बाद में जो अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के हिसाब से बाद में चाहे तो वो कर सकते हैं। 2 साल पर छोड़ सकते हैं, अगली बार कर सकते हैं, 3 साल पर छोड़ सकते हैं, फिर उनको डिग्री मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी छूट मिली है और ये एक कोशिश ये भी है कि ये जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि अभी भी ये सच है, हमारे प्रीवियस वक्ता भी बोल रहे थे कि इंडिया जो है उसकी 60% पॉपुलेशन गाँव में रहती है और गाँवों के पास अभी भी जो एकदम दूर के गांव है जो रिमोट में है, उनके पास अभी भी बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है। तो फैसिलिटी नहीं होने के चलते बहुत सारी चीजों से वो दूर रह जाते हैं, बच जाते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो मुझे लगता है कि ये एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ी चैलेंज ये भी है कि इसको लेकर के हमें और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। बाकी सारे चैलेंज
एकेडमिक लेवल पर या मैनेजमेंट के लेवल पर हमारे प्रीवियस वक्ता ने बोल ही दिया है, तो मुझे लगता है कि उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे मैं एज ए इंडियन, एज ए जर्नलिस्ट, एज एडवाइजर टू प्रसार भारती एक चीज सोचता हूँ कि इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाई शुरू करना या पढ़ाई की फैसिलिटी देना ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसको बिना किसी कॉम्प्लेक्स के हर राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि मैंने देखा है अभी भी कि ठीक है कि हायर लेवल पर हमारे यहाँ इंग्लिश बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत अच्छा मीडियम है पढ़ाई का, लेकिन मैंने देखा है कि जो खासतौर पर रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं या जिनकी पूरी पढ़ाई अपने लैंग्वेजेस में, अपने मीडियम में हुई है, अपने लैंग्वेज के मीडियम में, वो हायर लेवल पर आकर के उस तरह से अचीव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी है। और एक चीज मैंने और देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस में कि खासतौर पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया के बच्चों से भी इंटरेक्ट किया, खासतौर पर क्राइस्ट चर्च कॉलेज बेंगलुरु के, तो मैंने देखा कि दे आर वेरी पुअर इन देयर जनरल एबिलिटी टेस्ट, दे आर वेरी पुअर। मुझे लगता है कि एनईपी में जो ये सब फसाद हैं, इन फसादों को भुला करके इस पर भी काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो एनईपी जो है एक तरह से भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, भारतीय जो सिस्टम है, जो भारतीय वैल्यू सिस्टम है, जो भारतीय टेम्परामेंट है, जो भारतीय कल्चर है, उसकी ओर आगे बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ ये है कि भविष्य को देखते हुए, बदलती हुई दुनिया को देखते हुए, चेंजिंग वर्ल्ड के सिनेरियो को देखते हुए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों और केंद्र दोनों को युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। और मुझे लगता है कि ये जो है ना, जो सबसे ज्यादा दो बड़ी वजहों से इसके राह में बाधा पड़ रही है, इसकी जो दो बड़े ऑब्स्टिकल है, एक बड़ा ये है कि हमारी जो मेंटालिटी है, हम 200 साल तक जो अंग्रेजी शासन के तहत गुलाम रहे, तो हमारा एक मेंटल सिस्टम डेवलप हो गया, हम उसी तरीके से सोचते हैं, उससे अलग सोचना ही नहीं चाहते। और इसकी बड़ी वजह ये है कि जो 1835 की जो मैकाले की पढ़ाई व्यवस्था जो आई थी, एजुकेशन सिस्टम आया था, उसने जो हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदला, खासतौर पर 1905 के बाद से आप देखेंगे 1905 से, तो वो जो हमारा सिस्टम है वो मेंटल ब्रेक नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक बाधा एनईपी को इम्प्लीमेंट करने में। हमारा मेंटल जो सिस्टम है, जो एडॉप्ट कर चुका है, स्टीरियोटाइप हो चुका है, वो है। और दूसरी बड़ी बाधा जो है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई और सब अच्छी बातें हैं। कस्तूरी रंगन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो भारत के बड़े नामी चोटी के वैज्ञानिक हैं, तो उनके हिसाब से बातें तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैनेजमेंट के लेवल पर जितने धन की जरूरत है, जितने पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि कुछ टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाएं, कुछ टीचर बहुत हाई स्टैंडर्ड की सैलरियों पर पढ़ाएं, और कुछ टीचर विजिटिंग के हिसाब से पढ़ाएं, और सबका जो रिजल्ट हो वो उसी लेवल पर आए। तो मुझे लगता है कि ये एक चैलेंज को फेस करना होगा। और मुझे खास तौर पर अभी तो यूजीसी काम कर रहा है, और जो एनईपी में ये है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ करके सारी शिक्षा को एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेट करेगी, वो है कि जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि उसके सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वो किस तरह से इस मैनेजमेंट को, सिस्टम को ठीक करता है। मुझे लगता है कि मेरे सामने अब बहुत कुछ कहने का नहीं है, क्योंकि पिछले वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है, और लगभग मैं भी, क्योंकि मुझे एकदम शार्ट नोटिस पर हरे राम प्रसाद जी ने कल ही शाम को कहा था, तो शार्ट जो नोटिस पर मैंने जो तैयारी की थी, कुछ न कुछ वो रिपीटेशन होगा। तो मुझे लगता है कि उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि एनईपी एक अच्छी पॉलिसी है, एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें आप देखेंगे कि कुदाल आयोग, हंटर आयोग, राधा कृष्ण समिति या कोठारी आयोग की जो संस्कृतियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं अच्छी चीजें आई हैं। भारतीय मूल्यों की बात हुई है, इंडियन वैल्यू सिस्टम की बात हुई है, इंडियन कल्चर की बात हुई है, इंडियन कल्चर ओरिएंटेड सिस्टम की बात हुई है, और फ्लेक्सिबिलिटी की बात हुई है। क्योंकि भारतीय एजुकेशन सिस्टम जो हमारा पारंपरिक रहा है, बड़ा फ्लेक्सिबल रहा है।
वो डिसिप्लिन तो रहा है, बट एजुकेशन इन द सिस्टम वो बड़ा फ्लेक्सिबल रहा है। वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है जो छात्रों के हित में है, जो अध्यापकों के हित में भी है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनको एक समान कार्य और एक समान वेतन, एक समान फैसिलिटी और एक समान व्यवस्था, एक समान मैनेजमेंट सिस्टम हो, तब जाकर के ये व्यवस्था कहीं और ज्यादा अच्छे ढंग से लागू हो पाएगी। और अभी तो 5 साल ही हुआ है और बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं दिख रहा है। अगले साल से सेकेंडरी एजुकेशन में दिखेगा, जब 2 बार 10वीं की परीक्षाएं होंगी, साल में 2 बार उनको मौका मिलेगा, 10वीं के स्टूडेंट्स को, 10th के स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे बदलावों को अभी करने में बहुत वक्त लगेगा। एनसीईआरटी की भी पूरी किताबें तैयार नहीं हो पाई हैं। अभी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में मैं 2-3 विश्वविद्यालयों का और आईआईएमसी का बोर्ड ऑफ स्टडीज का मेंबर हूँ, उसमें भी मैंने देखा है कि अभी बहुत सारी चीजें हम बदल नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम सबको, खासतौर पर जो मीडिया एजुकेशन से जुड़े हैं, जनरल एजुकेशन से जुड़े हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हैं, जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो एजुकेशनल मैनेजर हैं, इन सबको मिलकर काम करना होगा। तब जाकर के हम एनईपी के फायदे को अपने विद्यार्थियों तक पहुंचा पाएंगे और अपने उन विद्यार्थियों के जरिए हम एक नए भारत का भविष्य रच पाएंगे। आप सबने मुझे मौका दिया, डॉक्टर हरे राम प्रसाद जी, डॉक्टर आंजनेयलू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, कॉलेज की ओर से और आईक्यूएससी की ओर से धन्यवाद, आभार कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ఓకే షార్ప్ గా 2 o'clock ఇక్కడ ఉందాం. ఓకే.